Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gameplays como Infinito. Eu sou Ariel, esse daqui é o começo de Alan Wake 2 que recebemos das mãos da Epic Games e nós agradecemos muito aí pela oportunidade de poder jogar esse jogo antecipadamente. Vamos tentar entregar o review para vocês no dia do embargo, mas eu tô jogando aqui no dia 25, o embargo cai 26, então vai ser um pouco difícil de conseguir fazer dar certo. Vamos começar aqui no PC, a versão que eu recebi aqui pra gente poder jogar. Também recebemos a do PlayStation 5 que o João tá jogando para poder falar para vocês em texto lá no nosso site, acessem combinfinito.com.br. Vamos começar aqui um novo jogo. Estamos aqui numa estreia, é um vídeo para vocês, então espero que vocês estejam curtindo. Eu tô aqui no PC com tudo no mais alto possível, inclusive Ray Tracing. Por quê? Eu tô jogando numa GeForce RTX 4080, o jogo traz aqui Ray Tracing de diversos tipos, de diversos jeitos, e também tem o DLSS Frame Generation da NVIDIA, ou seja, eu tô com tudo aqui para poder girar esse jogo na maior qualidade possível. Eu quero ver se ele vai aguentar. Vamos lá, começando um novo jogo no normal. O jogo recebeu um patch hoje, então ouvi dizer que ele estava bem pesado antes desse patch. Vamos ver como é que tá agora, se não rodar nessa placa desse jeito. Ou seja, muita gente vai sofrer daí para rodar ele. O jogo parece ser bem pesado. Eu tô jogando no PC, mas eu tô jogando com DualSense, porque eles falam que tem todas as funções do DualSense nesse jogo. Vamos ver. Opa. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. Nossa. Monsters wear many faces. Policial. Vamos jogar com ele? Caramba, mano, é o policial do primeiro jogo. Ele não deixa ver o rosto. Caramba, mano. Que filhos da mãe. Putz, mas tem tudo pra ser ele. Ó, a minha máquina tá tancando o jogo. Ou o patch ajudou muito aí. Claro que minha placa é muito forte, né? O que eu digo é, se o meu PC não rodar, o bicho pega aí pras configurações da galera em casa, né? Lembrando que a gente só tem essa placa aqui por conta da nossa parceria com a NVIDIA. Caramba, eu não consigo ver o rosto dele, mano. Mas tudo leva a crer que é o polícia. Morreu no primeiro jogo ou não, né? Parece que foi parar dentro do Dark Place. E ali eu acho que é um lago, mano. Can you hear me? What's wrong? Come on, Ed. We should go. Where'd he gone? Tá só o pó, mano.
Mó escuro. Nossa, que foda. Credo, velho. Queria tentar lembrar do nome do policial do Alan Wake 1. Eu acho que era ele. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. O Alan Wake, com a voz do Alan Wake. Oh, Max Payne. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message.
I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. São Lake faz várias Here we are. coisas. Cauldron Lake. Time to get to work. Nossa, o jogo transicionou pra game ali. Ixi. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a O bear? copo dele, mano, não check tá out na that mão map. dele, cara. Olha lá. Puta merda. Começamos com o primeiro bug. Olha lá, o copo dele tá acompanhando ele. Deixa eu ver se... Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Ah, meu Deus. I should take a look at that map. Esse é o carro que eles vieram, esse aqui é o carro do polícia. Deixa eu mudar minha câmera de lugar aí. Para que vocês possam ver os objetivos. Cara, esse copo aqui tá me tirando todo... Olha lá. Oh, man. Todo o mapa aqui. You're the one who wanted to switch. I think I hear someone. I'm not walking all the way back Could down. be our deputy. I can go take a look. Largou o copo. Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Deixa eu ver se dá pra ir pra outros lugares. Ela trava. I can't leave here yet. Lots of work left to do. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn feds gonna show up, Mulligan! federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious.
Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Baker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. O design é muito bom dos personagens, mano. O visual tá muito top. Are they gone? These fucking out-of-towners. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. It gets on my fucking nerves. Shut up. Shut up. Shut up. For fuck's sake. Alden Lake. I need to think through the facts of the case. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Calma, tá escuro. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. O quadro de casos é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance na investigação. Você pode usar R para movimentar. Você pode usar R2 e L2 para dar zoom. Você agora pode explorar livremente o quadro de casos ou pressionar a bolinha para sair. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Bright Falls. Encontrar conexão ajudará na busca pelo assassino. Método de matar. Pequena diferença nos homicídios e inchaço é a única coisa em comum entre os corpos. Mas não a causa da morte. Traumatismo no tórax, exposição post-mortem à água. Hematomas em pulsos e pernas. Corte profundo no tórax, coração ausente. Todos os corpos apresentam inchaço. Vítimas. Todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010, sem outros pontos em comum. Ted Lane, dentista, ferimentos de faca, inchaço e hematomas no pulso. Wendy Davis, professora, corpo inchado e ferimento grande do tórax. Percy Wolf, lojista, hematomas, coração removido, tatuagens estranhas. Não tenho certeza, mas acho que esses personagens estavam no primeiro. Não tenho certeza. Perfil do assassino. Fale com alguém. O que é isso? Duas vítimas tinham hematomas, alguma amarra, correia ou cinto. O inchaço do cadáver é indicativo de afogamento, mas só uma vítima foi encontrada na água. A vítima mais recente morreu de traumatismo grave no tórax, condizente da vítima de 2018, difícil confirmar devido às condições do corpo. A vítima foi dada como desaparecida em 2010, encontrada em 2012 enterrada em uma cova rasa. Encontrada em Cauldron Lake em 2018 sem alguns órgãos predadores,
O estado do corpo não bate com 8 anos dentro de um lago. Encontrada há 2 semanas. Ferimento no peito foi considerado... Ah, foi esse aqui que morreu. Tatuagens do corpo estão ilegíveis. Ocorreu um acesso... Tatuagens post-mortem no corpo. A vítima número 3 estava coberta de tatuagens ilegíveis. Uma mensagem do assassino, talvez, ou sua arte. Exceto por terem desaparecido em 2010, as vítimas aparentemente não têm nada em comum. O assassino pode ser um esportista ou um caçador. Agora é só sair. Ué, o personagem do Alex Casey tá ali numa foto. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Caramba, que transição irada, mano. Lugar aqui. I'll be back in a second. Roger. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Lembrando que o Alex Casey é o protagonista do primeiro livro de sucesso do Alan Wake. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that... Mirror Peak, a prodigiosa montanha ao longe, é justamente Mirror Peak, o icônico símbolo acima de Cauldron Lake. Vista do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago, um reflexo invertido glorioso. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Quase mundinho aberto. Não dá pra ir. Bastante lugar pra ir, mas não dá pra ir agora. Oxi. Mortal Falls. Essa poderosa criação da natureza reanima tanto o espírito quanto a natureza do entorno. As águas revoltas no fundo das cascatas lembram um pilão, parecido com o que a bruxa de Cauldron Lake teria usado para voar pelo céu noturno. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox.
Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Ah, não é o mesmo. Ele tem o mesmo nome do Alex Casey, mas não é ele. Meu pai dizia que quando as coisas ficam árduas, os árduos seguem em frente. Não sei bem para onde os árduos seguem, mas talvez você ache inspirador. Fragmentos de manuscrito. Isso explica muita coisa. Você pode usar fragmentos de manuscritos para aprimorar armas no lugar mental. Já dá para aprimorar? Ah, falta um montão. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Legenda tá muito louca. Pera aí. O jogo tá lindo, mas tá pesado. I'll look around. See you in a bit. Take your time. Ah, não acende, velho? Caramba, que somzão. Sexta-feira, Mid me falou hoje que a família dela está de mudança. Que chato. Eu ainda nem falei que gosto dela. De que adianta agora? Ela disse que os pais querem achar emprego melhor e botar ela numa escola melhor na cidade grande. Acho que faz sentido. Quem quer ficar na merda de Bright Falls? Domingo, falei pra ela. Ela disse obrigado, quero morrer. Segunda, dei uma escapulida ontem à noite de novo. Fui até a casa grande perto do lago. Ao invés de ficar só olhando daqui, como sempre faço. Ao invés de ficar à toa, como sempre fico. Dane-se. Enfim, está acontecendo alguma coisa esquisita lá. Vou descobrir o que é. Volto lá amanhã com equipamentos melhores. Aposto que consigo dar um jeito de entrar na construção e tirar fotos, vai ser épico. Deve ter dado ruim. Bala de espingarda. A lunchbox again. Who's leaving these out here? Sei que as coisas podem ficar um pouco malucas por aqui, mas se você sentir medo, lembre-se apenas que Alan está tomando conta de nós. Oxi. Alguém sabe? Alguém sabe, mano. Casos.
das lancheiras de Alex Casey. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Yeah. Casa das lancheiras, né? Encontrei uma lancheira estranha. Quem deixou isso aqui? É melhor ficar de olho à procura de outras. Lancheira encontrada perto do Beach Cauldron Lake. Área de Cauldron Lake? Área de Bright Falls. Quem deixou isso? Então, acho que é. Acho que é sim. O bilhete interno menciona Alan. Alan Wake? Que diabos são essas coisas? Quem escreveu o bilhete está deixando isso para inspirar alguém? São mesmo para mim? Será que era possível pôr em outro lugar? Ok. Então fica tudo na cabeça dela. Visitas ao lugar mental não pausam o jogo, então cuidado com ameaças na proximidade. Alright. Importante então explorar mesmo nesse começo. Lugar, mano. Can't go any further. Water's too deep. Witch Ladle. Não é mistério nenhum o fato de um nome Cauldron Lake ser inspirado no formato de caldeirão. Contudo, existem muitas histórias misteriosas sobre o lago. De que ele seria uma passagem obscura para o submundo, ou de que teria sido o caldeirão de uma bruxa. Reza a lenda que quando os sentimentos de um xerife local não foram correspondidos, ele acusou a mulher em questão de tê-lo enfeitiçado. Ela foi afogada, mas deixou cair uma concha de cozinha e cresceu e virou uma árvore estranha chamada Witch Ladle. A mulher voltou para se vingar de seus transgressores. Se não era uma bruxa antes, agora era. Ela matou o xerife, afogando-no no lago. Depois arrancou o coração dele e trancou dentro de uma caixa. Com o coração, ela o invocaria do lago para ele se vingar em nome dela. Pelo menos, a lenda é essa. É por isso que os caras fazem o que fazem. Essa aqui, ó. Lancheiras aqui não. Que rolezão.
Ah, aqui é o local do crime. Pera aí. Acho que é melhor eu seguir lá. Depois eu devo ficar livre para explorar. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Welcome back, Anderson. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Esse cara da voz do Max Payne é muito bom, mano. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. Você desbloqueou sua primeira imagem principal. Você pode colocá-la no quadro de casos dentro do lugar mental. Permite que Saga veja pistas ativas. Você seleciona a imagem principal e coloca no quadro. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Mas então, um novo caso? Cena do crime em Cauldron Lake. Outro corpo foi encontrado perto, no bosque perto de Bright Falls. Momento perfeito. Preciso ver se tem ligação com os assassinatos que estamos aqui para investigar. É o outro, então. Quando uma imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. É possível ver as metas no quadro de casos nos seus objetivos. Investiga a cena do crime. Condiz com os assassinatos anteriores. Encontre uma prova. Os 3 casos em andamento. Coração. Ah, eles deixam o coração. Você pode obter pistas do corpo para avançar na investigação. Coração. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Apertando sem estratégia. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. As pistas solucionam uma pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avançar na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Você pode pressionar para conferir os objetivos atualizados. Descubra mais sobre a vítima. Descubra mais sobre o assassino. Nós não temos pistas, então. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here.
fizeram mesmo a bagunça por aqui. Foi empolgação ou é só um trabalho porco? Did they plan for the murder to happen here? Multiple people were here. Multiple killers? Ah, muitas pegadas. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Para depois. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. Huh? His name is Nightingale. He was FBI. Aye. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Que visual top, né? O gráfico tá lindo. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Tá, a gente precisa entrar na cabeça dela lá, mas antes eu vou... Ixi. Nossa, eu apertei pra fazer uma foto faz tempo. I want to walk around for a minute. You know where to find me. Vamos dar uma Logged. explorada. They really don't want people coming in here. I had to review the clues. Só como o jogo ele tem um pace lento, as quedas de FPS não atrapalham, pelo menos não até agora. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Segunda, 3 de... 9 de... Hã? Não, tá certo. 3 de setembro. Vi alguma atividade suspeita. O homem de campo achou ter visto algo se mexer nos arbustos. Encontramos pegadas no entorno, mas algumas foram estragadas pelo homem de campo. Nota pessoal, treinar o homem de campo. Terça 4/9, nada a relatar. Alguns animais comuns.
Segundo 9. Caçadores saíram depois de escurecer. Ilegais? Houve tiros. Não eram nossos. É preciso ficar de olho nessas pessoas. Podem achar mais do que pretendiam lá. Tô ouvindo algo. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. Mais pistas. Estavam trocando ideia lá, eu acho que a legenda tava pegando. Parada da cerveja lá. Acho que é isso. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. O que achou do tricô? Figura heróica? Foi feito especialmente pra você. OVNIs e VC. Guia definitivo para avistar objetos voadores não identificados. Estou escrevendo isso para o caso de acontecer de novo e eu esquecer. Tive aquela sensação de novo. Bateu de repente a 1h15. Depois que eu terminei minha ama na varanda do trailer. Entrei no carro e saí dirigindo, indo atrás dela. Noite estrelada, pouca lua, como eu esperava. Fui levado até Cauldron Lake depois de Bright Falls. Tentei achar o lugar certo, a emoção certa, o pensamento certo. A combinação que alinharia tudo para funcionar. Morrendo de medo de funcionar. Não foi. Não desta vez. Frustrado, mas aliviado. Olhei no céu em busca de formas, dos objetos, nada. Mas quando pisco repetidamente, acho que enxergo uma imagem fantasma de Octaeldro. Sumiu rápido. Quando me preparei para voltar, senti alguém me observando. Uma presença inexistente. É ele. Eu sei que é. Ele sabe que estou chegando perto. Estou na pista certa. Eu tinha razão de vir para Bright Falls. Por enquanto tá bem lento. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. É confuso? Siga as etapas. Lavar a mão, tirar frango da geladeira e tirar soneca. Lavar a mão, tirar frango da geladeira e tirar soneca. Sei lá dentro. Lavar a mão. Ok. Tirar frango da geladeira. Mesmo símbolo, mas de pé. Tirar soneca. Peraí.
esse. Lá ver o outro. Que sirva de aviso aos demais invasores. Dizem que o lago é uma caldeira, algo formado por uma erupção vulcânica ou as cavidades que ela produz. Mas e se não for verdade? E se for outra coisa, algo menos natural e muito mais criado pela humanidade? Intencional? Intencional? Eu acho que o lago não foi formado, foi projetado e que tem um propósito. O lago é um esconderijo. Sob a superfície tranquila repousa uma máquina secreta pronta para ser ativada com um botão. E as pessoas com esse botão, elas estão naquele casarão perto do lago, preparando-se, eu sei. Primeiro desenho. Linha de água, caldeira real feita de um vulcão, lava. Segundo desenho, linha de água, estrutura projetada, máquinas estranhas. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Matemática. Essas são conquistas da Epic Games Store. Bem legal o jeito que aparece. Isso aqui é o quê? Opa. Não pegue nada se você não for um das árvores. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Good. Forest can be a dangerous place. Vamos ver se temos mais coisas aqui deste caso. Case. Nightingale surtou. O FBI o demitiu. Thornton. A vítima é Robert Nightingale, visto pela última vez 13 anos atrás. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Nightingale tava saindo do lago. Ué? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Fiz um corte rapidão, que precisei fazer uma parada aqui. Vamos lá. Você pode usar o perfil dentro do lugar mental de Saga para entrar na cabeça de suspeitos e vítimas. O perfil fica ali no meio da mesa central. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil de pessoas relevantes para descobrir pistas novas. A gente tem outras coisas aqui, ó. Isso aqui, ó. The Coffees. Travel Guide. É uma parada em Washington, que é onde fica esse lugar.
Cauldron Lake. Ok. Pessoa desaparecida. Homicídio ritual. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ué, passa. Agent Nightingale has been Entendi. MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ela tá imaginando isso aí. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick a switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. A vítima veio de... Consigo sentir que Nightingale veio do lago, mas por que agora, depois de 13 anos, onde ele esteve? Caso de ponto de interesse, acompanhe objetos de informação que Saga adquiriu para monitorar o progresso da coleta. Esse é o da lancheira. Ué. Ah, é. Ué. Lancheira perto de Cauldron Lake. Isso aqui é em Cauldron Lake. This mug always cheers me up. Olha. Não é a pior mãe. Sabemos então que ela é mãe. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Caramba, os personagens estão muito bem feitos. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. Ah, é. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. É, achei que ele tinha trazido a gente
Tá certo. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Eu acho que é a parte que o Alan escreveu pra eles. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Caramba, quanta coisa. Ó, toda a mensagem. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Manuscrito. A página. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Tem algo dentro dele agora. Vamos lá ver. I'll look around. Ah, não. See you in a bit. Take your time. Aqui, né? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles.
Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Os personagens estão muito bem detalhados, muito legal. Fim do caminho, literalmente. Pegada surgindo. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Nightingale tem algo escondido dentro de si. A leitura das palavras, dessas palavras, parecia uma mensagem que alguém estava brincando com elas. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Esse aqui é um shortcut. E ali é alguma coisa extra. Vamos lá ver. Pelo visto a gente vai I'm andar gonna go aqui de check novo. something out. Be right back. Got it. Também parece ter algo. Só não chego. Ah não, explorei aqui. Ah não, que outra coisa. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Não pode mais apertar. Como eu falei, uma estreia aí pra vocês. Não esqueçam de interagir, de compartilhar, de comentar Good o to que see you vocês still estão in one achando, piece, beleza? Anderson. Forest can be a dangerous place. De novo. Já aberto. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson.
Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. O caminho segue ali, mas... aqui. There's another lunchbox. Estamos juntos nessa. Figura heróica. E um dia heróico. Mais 2 fragmentos, mais 4 eu consigo evoluir. O jogo é bem escuro. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Caramba, tá com problema aí, irmão. Só lembrando vocês aí que eu tô com a garganta ruim, por isso tô falando bem pouquinho aí, falando baixo. Eu espero que o gameplay esteja com qualidade. Pelo menos tá sendo gravado em 4K monstro aí no PC. Pera, eu andei aqui. Travei. Nossa. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Ele é o carro dos caras. O Ray Tracing tá muito bom, cara. O Ray Tracing, quando ele for uma feature mais leve, ele vai ser de suma importância para jogos mais realistas assim. Por enquanto é muito pesado. Eu tô usando o Ray Tracing Overdrive aqui. Page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Caramba, o jogo tá lindo. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Caramba, tá muito bonito. Vou dar uma olhada em tudo aqui. Porque, né? Deixa eu ver uma coisa. Bora. A histórica pousada Etherwood Palace de Bright Falls. Este edifício foi erguido como parte de um dos primeiros assentamentos da região da Grande Bright Falls. Construído em 1898, o edifício teve uso tanto público quanto privado ao longo dos anos e resistiu bravamente ao tempo.
Em 2015, ele foi cuidadosamente desmontado e transferido para o centro de Bright Falls, onde foi reconstruído com sua glória original, lenha a lenha. A pousada Edelwood Palace foi reinaugurada em Bright Falls no ano de 2016 e vem atendendo sua clientela com lealdade desde então. Nossa, como é que ela abriu? So sleepy. Just a few more days. Caramba, tem muita coisa pra explorar, velho. Vamos lá. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hello, how are you? Tô bem, mas o jogo não permite eu falar com você. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded, but I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes? Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans. No. I need something to cut this. Jogo pra cortar. Caramba, mano, o jogo tá muito bonito. Inundou. Olha, acho que ninguém tá conseguindo vir de barco. Welcome back, Anderson. Vamos ainda, para explorar ainda. Hello. Oh. Cadê? Mapa de Bright Falls. Vai ter uma coisa. No rádio.
National Nightmare Theater. A música. Não sei se a música tem direito autoral. Vou entrar ali naquele hotel. I'll be back in a second. Roger. Take care now. More days. Ah, não dá pra falar com eles ainda. Ninguém quer conversa. Oxi. Esse aqui é aquele hotel do Control. Esse corredor é muito parecido. Ela tá entrando, né? Take care! Entrando na casa dele. No hotel deles. Cara, eu acho que é o mesmo. O lugar não é tão parecido, mas pode ser o mesmo lugar. O mesmo corredor. Olha lá a árvore. Algo sobre a água. Eu gosto muito de pegar detalhezinhos assim, mas explorar os lugares. Olha lá, achou alguma coisa já. Resposta: Cauldron Lake, procurar notícias e boatos, focar em 2010, cruzar referências com dossiês antigos da seita de Nova York, semelhanças, pontos em comum na metodologia, parte de uma série, descobrir o nome do café bom da lanchonete. Esse é onde tá ficando o Alex Casey. Quanto café? Tá com jeito. Ixi, Maria. Tá com jeito de ser aqui que ele tá ficando. Deixa eu ver se dá pra ter certeza. Dá não. Os lugares também tinham banheirinhos. Tudo igual. Esse daqui não tem banheiro. Acho que é flipper. Death Rally. Esse não dá pra abrir. Esse também não. Esse dá. Trancado. I can't get through this. Eram esses. Provavelmente porque aqui é a sala do Alex. O quarto do Alex, aqui é o quarto dela. Provavelmente. Lá, FBI e tal. Muito jeito que esse aqui é o quarto dela. Esse aqui é uma sala comum, uma sala de jogos. Deve ser isso. I can't force it open.
dançando sozinho. A única coisa ruim é que as pessoas não reagem a ela, nada. Bate nas pessoas, não acontece nada. Good day. Também. Privado. Ué, aqui é o... Aqui é a mente dela. Puxa. E aqui a gente já vai lá. Aqui tá sendo usado pelo FBI. Rest easy, buddy. Ó, é o mesmo lugar. Eu vou ficar exatamente no mesmo lugar. É, quem jogou o primeiro vai ter uns déjà vu da hora aqui. Hi. Hello. Any interesting guests lately? Eu lembro de quase todos os Any lugares. good finds? Zilch. But someone left a gross surprise under their bed for housekeeping? They were nuts. So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. When you guys said nothing ever happens in this town, you weren't kidding. Not on the surface, at least. Or in the public eye. Okay, I'm gonna get back to that one later for sure. A delegacia, lembra dessa parte aqui? Nossa, bem parecido. Quer dizer, mesmo jogo, mesmo lugar, né? Mas passaram a ser alguns anos. Merceda won't roll over on the issues. Dá uma patada nos problemas. Dá pra dar em tudo, mano. O jogo quase não. This is not the right way. Ok, obrigado. Só que eu I falei. have a case to get back to. So, how's that mystery business of yours going? Aquele mesmo cara que I tava missed you dançando. at trivia night. You did? How badly? Stop avoiding the question, Mark. Cara, a igreja, eu lembro das batalhas lá. Os personagens me repetindo demais, bem rápido. I'm not done here yet. Achei legal, mano, eles deixarem a gente andar assim.
últimos lugares que o policial foi visto foi por aqui. Come on, Saga. Time to get back to work. A pretty nice day to be working outside. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. Hello. Hello. Tem que responder, né? Tem que ter educação. Clean, if not I. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Onde tá isso aqui? Esse cara que tava falando. Esse cara é diferente dos demais, hein? Pode ser um personagem importante. Garbage, refuse, call it what you will. I will make it disappear. Tweet, my sweets. Now, why'd you go and do that? There you go. Stomping around like that and scaring the poor little things. Is deceiving. The days of our lives are fleeting. And they end. In the end, they end. If not for the birds, I might just go a little nutty. A little cuckoo, if you will. Tô dormindo. Hey. This is not the way. Ele já tá lá na porta. Better is better. São os dois que estão concorrendo. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Tá. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Sempre quem se explica. É isso, amor. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. I hate the holidays. Jesus, Charlie. Man, it is sweaty in the streets, isn't it? Charlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot, caffeinated beverages you've downed has anything to do with it? I don't know what you're talking about. I'm in hell. Swamp-ass city.
Change of topic, please. Vamos lá. É o mesmo café lá, mas tá com outro nome. Oh dear doctor. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. É o protagonista do Quantum Break. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. Ah, os dois ali, ó. It'll take your mind off things. Caramba, os dois que... Eles eram vivos, eu achei que eles não tinham conseguido, não. Hello! This is exactly why I hate small towns. Keep it down, Ed. You're not touching these rules. Figure around! Quebrado. Pobre coitado, eu não aguento tocar a mesma música tantas e tantas vezes. Eu sou tão fã de Coconut como qualquer pessoa, mas fala sério. How can you be so calm? Corpses are part of the job. Can't dwell on it too much. Que foi onde o Alan teve o contato com a mulher lá. Pela primeira vez. Ixi, deve ter algum troféu pra você ficar acariciando os... I feel bad for these guys. It doesn't budge. All right. Vou falar com eles. Deixa eu ver primeiro esse cara que eu achei estranho. Os caras tomam capitão. Ele tá dando lanterna na cara deles. Vou falar com vocês agora. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here.
I was down at the lake getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Tô mais assustado que ela. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Pô, mas como é que ela sabe? The bookers were at Cauldron Lake. Why? This was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. É como se ela tivesse alguma coisa com Dark Place, porque ela tem uma intuição muito poderosa. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! What? Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Mexeu com a cabeça. Good to see you. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. É mesmo.
the cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. É doido. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Casos de ponto de interesse acompanham objetos e informações que Saga adquiriu para monitorar o progresso da coleta. Caixa da seita. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Achei um por enquanto. Achei em Cauldron Lake. Que tipo de seita? Mentalidade da seita. Por tudo. Símbolos da seita. Joias podem ser usadas como indicador sutil de filiação, mas isso aqui não é sutil. Um distintivo de orgulho. Triângulos feitos de gravetos. Qual o objetivo? Marcar território? Dar um aviso? Parece pouco original. Tipo algo tirado de um filme de terror. Isso é um monte de equipamento simplesmente dando sopa. Quanto tempo estão aqui? Se estão escondendo os rostos, não se estabeleceram bastante para operar abertamente. Relação com a festa do cervo? Ah, achei mais um. Encounter. E é isso. So, Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Nossa. Good to know. Aí vai ser a hora dos caras fazerem a festa. Good to see you. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. É nóis. So, we're not being arrested? We're all good, Ed. You can ease up now. God. Hey, you think they serve avocado toast here? Yeah, no, I wouldn't count on it. Eu acho que é o mesmo personagem, só com roupa diferente. Vambora. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult.
the cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey! Vou dar uma olhada. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. No speeding happening here, I see. Sir, some It patience, doesn't please. budge. O cara tá com pressa. They locked up an innocent man. I swear I didn't do anything. Cara de costas. They're né? a lying bunch of bastards. You believe me, right? O cara nem tá fazendo nada. Eita, que isso? Quem mata o café prepara mais. Quem mata o café prepara mais. É a terceira vez nessa semana que eu chego para o turno da noite e não tem café na máquina. Se pegar a última xícara, você faz mais uma leva. Quem mata o café prepara mais. Não sou assistente pessoal. Chat. Lamento informar, mas você precisa ter um rosto capaz de deixar uma barba crescer se quiser usar um óleo para barba de forma eficaz. Não sou assistente pessoal. Eu sabia que a barba do Marco era macia demais para ser natural. Qual marca ele usa, Lucy? Não sou... Como os meus diversos lembretes amigáveis sobre não mandar encomendas pessoais serem entregues na delegacia foram ignorados daqui em diante. Se vocês acharem justo mandar algo para a delegacia, eu vou achar justo anunciar para a delegacia o que vocês receberam. É crime federal abrir as correspondências de alguém? É sim. É crime pessoal precisar dividir minha mesa as compras impulsivas da madrugada de vocês? É sim. Vocês foram avisados. O policial Lightfoot já pode vir buscar o seu óleo para bar. Ixi. Churrasco anual de apoio à comunidade. 99 que vocês aguardam ansiosamente está chegando novamente. O churrasco de apoio à comunidade. Mas olha, eu não quero ouvir ninguém resmungando. Essa é uma oportunidade valiosa de se conectar com a comunidade. As estatísticas mostram que policiais bem integrados com a comunidade, a que servem, presenciam menos situações de crime violentos com seus distritos. São mais eficazes no policiamento e têm mais saúde mental como um todo. A comunidade decidiu que a vítima do tanque de afogar deste ano será o Rufem os Tambores, o oficial Thornton. Parabéns. Parece que todo mundo vai, enfim, se vingar daquele radar na 12C, hein? Aproveitando para lembrar que se alguém ficar doente no dia, é preciso apresentar um atestado médico por escrito, senão vai ficar no turno da noite por 2 semanas.
responder a todos para reclamar da própria tarefa, vira assistente voluntário do show de mágica do policial Lightfoot. Faltou esse aqui. O computador da recepção e o e-mail de administrador não devem ser usados para discussões pessoais nem qualquer tipo de assunto não oficial. E lembre-se de lavar suas canecas de café. Aí depois teve toda a discussão. Um hamburgão inteirão. Os muffins. Mapa da delegacia. Agent? E aí? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Oh dear. Meu Deus. Oh dear. I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide. Also, it's bear season. No, a bear. A bear. Oh, meu Deus. Help. Que atuação de milhões. Meu Deus. Did somebody call for a tour guide? Oh, wow. É ele Coscola mesmo. Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskala, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine. And I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jaakko. Many local attractions have recently become fenced off by the government. And that's why, at Koskala Brothers Adventure Tours, we say, fuck the government. Nossa. We have bolt cutters. Oh, wow. Oh. You think of everything. And we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. Tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner Coffee Thermos. Todos os jogos da Remedy tem essas coisas. É muito legal. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. É, com aqueles caras que a gente vai conseguir o negócio pra quebrar aqui, ó. Remédio. Deu ruim, gente. Aumenta a saúde máxima dele.
2. Por todos. It won't open. Pesado. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Can't be opened on this side. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Nossa, tem algo escrito no coração. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Defensive wounds. He put up a fight. Time to see what Nightingale's body can tell us. O corpo foi preparado, pronto para ser examinado. Espero que possa trazer as respostas. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Traumatismo no tórax é claramente a causa da morte. Algo foi inserido. Peito aberto ou algo visível dentro. Como eu suspeitava, parece algo foi colocado lá. Parece que Nightingale resistiu antes de ser contido. A vítima estava viva ao ser contida. A linha do tempo é incompatível com o inchaço. Escrita ritual. Isso é uma tatuagem? Está borrada demais para ler. Texto borrado sobre a pele da vítima. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Tatuagens no corpo e no coração? Como os assassinos tiveram tempo? Não faz sentido. Por causa do inchaço desconhecido, tatuagens estranhas na pele e no coração. Uma página colocada na cavidade do tórax. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us.
Hey, hold on. O Nightingale vai We levantar. found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Whoosh. Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Corredor. Refúgios vão restaurar parte da sua saúde. Se você sair ou atacar de um refúgio durante o combate, ele ficará indisponível temporariamente. Go! Vanished. Mano, que loucura. Something
Do Alan ali. Se não me engano, o Alan Wake 1 também tinha. Olha o rosto das... Caramba, que loucura, mano. Eu só consigo ver o rosto dela aqui na minha gravação, na tela não. Que louco. O HDR talvez mude o que eu vejo. Sei lá. O Alan Wake 1 também tinha, se não me engano, entre os capítulos isso daí. Bom, vamos... Deixa eu ver uma coisa. É isso aí, vamos finalizar esse primeiro episódio aqui, até porque acabou o episódio 1 do jogo. Espero que vocês tenham gostado aí, esse foi a estreia da nossa série do Alan Wake 2. Eu pretendo fazer o jogo todo em vídeo aí pra vocês. Não sei se jogo em live, porque na live pode rolar spoiler demais pra galera por eu já estar avançado, né? Então, devo fazer o jogo todo aqui no Gameplays com Infinito. Espero que vocês curtam, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de interagir, de comentar, de deixar o seu like. E a gente se vê. Valeu!